Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young. Hello people, welcome once again to our food reaction. So this time, of course, I bet you know whom we are going to react once again to Village Cooking channel. Yes, we will. Today they're going to do tiny snail and Oomachi, if I'm saying it correct. Yeah. Snail hunting. Cleaning, cooking, eating in South Indian village. So yeah, okay, they're picking it up from the lake. So guys, I have a question. Is land there always the big kitchen, the huge kitchen? Is that the village cooking land? I believe that's from village them. land could be. Yeah. So let us know. Yeah. And okay, so snails. All right. While hunting, we enjoy the village nature and we clean the snails into the lake water. So let's begin. These are water snails. Here in Europe, usually we have the vineyard snails. Vineyards? Yeah. That's how they call them, vineyard snails. The one I pick up from the sea? That's the snow? Okay. That's water snails and sea snails. Okay. That's the one. இதுதான் ஊமச்சி. இது நத்தையிலே சின்ன வகை. இவ்வளவு பெரிய கம்மாய்க்கில இத்துணூண்டு ஊமச்சியை பிடிச்சி இன்னைக்கு செம்மையா சமைக்கிறோம். One thing, we have subtitles. Thank you, Village Cooking Channel, for that. That's we always wonder what they're saying, and thank you for putting that. Yeah. பயங்கரமா ருசிக்கிறோம். இன்னைக்கு ஒரு புட்டி. எல்லாரும் வாங்க. Always welcome you. Always welcome in. I think Alves. Maybe it's the village is called Alves. Let us know, guys. Alves welcomes you. I think. Always welcome in. விடக்கூடாது. இன்னும் போறோம். நிறைய தூரம் போறோம். How can they see it? ஊமச்சி வந்து இப்படி கூட்டம் கூட்டமா தான் கிடக்கும். இந்த மாதிரி பாசிகளை தின்னுட்டு இந்த செடி ஓரத்துல கிடக்கும். இப்ப இந்த செடி ஓரத்துல கிடக்கும். தண்ணிக்கு உள்ளேயும் கிடக்கும். ஆனா ஆளை நம்ம தேடி பொறுக்கிறது ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். நம்ம இந்த ஓரத்துல உள்ள இந்த செடி ஓரத்துல இருக்க மட்டும் பொறுக்கி நம்ம இன்னைக்கு போறோம் சாப்பிடுவோம். Swamp, I guess. It's really beautiful. Where are they? You know, they're in South India. It's the thing is, this is rainy season. If we look at the dry season, then this will be all bare without water. Oh. We've seen it before. This place, I think, without the water. Okay, let us know, guys. Yeah. Lake. How could the lake become empty? Dragonfly. When I was a kid, I used to pick this. Hey, சட்டி போகுது எடுங்கயா. I wonder how they find it. We just do like that. Oh, that's huge. Couple of big ones. So every snail that we found is eatable. Not sure every snail. Because there's a lot. Okay, let me post this one. One time, I think you saw it in our here. We posted it in our community section. One of the famous beach over here. We actually found a lot of seafood, like clams, mussels. I cook a lot of them. I bring it home. I'm the only one who's speaking at that moment. There's a lot of tourists, but it was low tide and there's a lot of it. He doesn't eat. I bring it home. I make pasta, and after I make the pasta, I just put the ketchup on the top, and then just big. Oh, but it was really a lot of meat. I did eat, but not everything. That was good. Yeah. Really good. It's fresh. It's still alive. It's just not my favorite. It's fun. இதுக்கு அப்படி கைக்கு வச்சிட்டு வச்சிட்டு அவ்வளவுதான். நாங்க சின்ன வயசுல ஆடு மாடு மேய்க்கையில கம்மாக்கரை ஓரத்துல இந்த ஊமச்சி புழு நிறைய கிடக்கும். வெளியே தூரத்துல ஓடி போச்சுன்னா இதை எடுத்து கைக்கு நடுவுல வச்சுக்கிட்டு தான் ஆடு மாடை வெட்டுறது. நல்லா விசில் பயங்கரமா சவுண்டா இருக்கும்.
மாதிரி ஆடு எங்களுக்கு தான் நம்ம தேடி முடியாத I ஆடு know that. கூப்பிடுறாங்க, நம்ம ஓனர்லாம் கூப்பிடுறாங்க, சொந்தக்காரங்க கூப்பிடுறாங்கன்னு வந்துரும். பாம்புக்கு பார்த்து கை விடுங்க தலைவரே. Ah, those chicken heart or chicken birds. Birds Bird eyes. eyes. Are those chicken hanging in there? Yeah. பாசி சாப்பிட்டு போதெல்லாம் அங்கிட்டு வாங்க. போதுமான அளவு புறக்காச்சு. ஊமச்ச பாத்தியாரா, நான் மட்டும் பிடிச்சது இந்த இருக்கு. அவங்க எல்லாம் நான் வச்சிருந்த சட்டி. ஐயா சுஜி, நீங்க 2 பேரும் வச்சிருக்கீங்க. இந்த கம்மையில அந்த கரையில இருந்து இந்த கரை வரைக்கும் ஊமச்சி தடவணும். நமக்கு தேவையான அளவு ஊமச்சி கிடைச்சிருச்சு. இத கல்லு உப்பு போட்டு நல்லா சுத்தம் பண்ணிட்டு இந்த கம்மாய்க்கு நல்லா நச்சுன்னு ஒரு குழிய போட்டுட்டு நம்ம போய் சமைக்கிற வேலையை போய் பார்ப்போம். உப்பு போடுப்பா. கல்லுப்பு என்ன பாரா, பயங்கரமான அவசரம் இருக்கு. இங்க பாருங்க, அதோட பாசி தண்ணியை பாருங்க. பச்சை கலர்ல இருக்கு, புரியுதா? இதுதான் பச்சை தண்ணி. பச்சை ஆறுறதுனால பச்சை தண்ணி. அது கடிக்குதா? எப்படி பாசியோட இருந்தது எவ்வளவு சுத்தமா இருக்கு. நீ அப்படியே வந்து நம்ம சமைக்க வேண்டியதான். போ 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 அண்ணன் பேரு பத்திரமா இரு. It's really good. And where's the thing? It's on the side. Yeah, it's like a weird just going around. No, it's not deep. Look at how they do. It's not deep. இவன் தரைக்கிற வச்சு என்ன பொறச்சிருவான் போலங்க. தண்ணி நத்த I think you're right. When it's high season, I mean summertime, it would be dry. Look at the tree. Yeah, I think it's rainy season. Yeah, Or it was rainy season, and now we'll start trying it later. It's raining really. Look at that. ஊமச்சி 4 மணி நேரம் ஊறணும். ஊறினாத்தான் அதில் உள்ள கழிவு எல்லாம் கக்கும். இதுக்கு இடையில நம்ம ஆக வேண்டிய வேலையை பார்ப்போம். சரி, வாங்க சட்டை காய போட்டு இருக்க வேண்டியதானே. What is that? A It's goat? a goat, yeah. ஆரிஷே, That is, We toast the rice. I don't know if you make it a sauce. Because it looks like they do it. I think. காஞ்ச Yeah, that's how I மரம், do the sauce when I toast it. மிளகு, சோம்பு of the rest is Yeah. அதிகமா இருக்கு. சோம்பு உட்காரு. அப்புறம் அள்ளிட்டு See? That's how I do it when I mix the sauce. Okay, so now they're gonna like Yeah. rice flour. Sort of. No, it's a sauce. Normally you use it for sauce. Like when I do the Thai salad people. Yeah, okay, so it's to make it thicker. Huh? Yeah. And the smell of the toast as well is very nice.
shout out to the cameraman. Very awesome. He does awesome job for doing the filming. They really have the very clear. It's like what you see in real. That's what you see on the screen. Oomachi! And then பச்சை தண்ணி water, கல்லுப்பு of course. So, yeah. And I wonder how they're gonna eat it. It's very tiny. Well, look at that. It's really rainy season there. Yeah, it's beautiful. It's good. Bacon, you take it out. ஊமச்சி வெந்திருச்சா வேகலையான்னு பாக்குறதுக்கு அந்த ஊமச்சியோட வாயில இருக்குள்ள ஓடு அது தனியா கலண்டுரும். இந்த மாதிரி கலண்டுருச்சு அப்படின்னா ஊமச்சி நல்லா வெந்திருச்சுன்னு அர்த்தம். Yeah. வறுத்து அரைச்ச பொரியரிசி மசாலா That one is enough masala. கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டுறோம் மசாலாக்கு செத்துனாலும் இருக்கட்டுங்க I haven't seen this Yeah. very unique. That the flower is from in the bottom. I'm excited how it's going to eat. I believe that's the rice. What is it? Salt? This is it. எவ்வளவு நேரம் What is that? Rice. Rice? Okay. But சரி பணம் பட்டையில பழைய சோறு it's not really how we do it. We always have a pin. Yeah, but I just bite it and இந்த ஊமச்சியை வந்து தூர கடிச்சு விட்டு தான் சாப்பிடணும். அதான் உறிஞ்சு சாப்பிட்டா தான் அதோட சுவையே எனக்கு நல்லா தெரியும். இது எல்லாராலையும் சாப்பிட முடியாது. அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும். Yeah, we do it like that. What are you? இயற்கை வாசனையோட பணம் பட்டை கமகமனு பழைய சோறு பொரியரிச்சு தூள் போட்டு ஊமச்சி அதுவும் கம்மாக்கரை ஓரத்துல உட்கார்ந்து அந்த பழைய நினைவோட சாப்பிடும்போது இந்த ஊமச்சியோட சுவை சொல்லவா வேணும். It's there quite a bond for them. It's fun picking up the snails, cleaning the snails, well, cooking, it's, eating together. yeah, and it's just enjoying the nature around you. It's what nature provides you is what they eat, and that's what I like about them, how they do it. Everything they make from their surroundings. And Yeah, they show us how the most, because especially nowadays the millennials, it doesn't even have an idea how the food comes and how it was before it's being served. And village cooking channels really give us the authenticity of how the food would eat, yeah, being cooked or they bring prepared. it. Yeah, they bring it to us from origin, and it's, Yeah. I like it. I really love it. So thank you, Village Cooking Channel. Truly, truly love your channel. I think you can tell that by now, guys. For those who are fans of Village Cooking Channels and also following us, thank you. We are now 1.93k. Yeah, Thank you, guys. almost 2K. So thank you. So Right. see you soon. And if you haven't subscribed to our other channel, meet Jacky.
So please grab that one. So Have a look. Yeah. yes, that's our reaction channel, by the way. All right. Bye bye. See you next time. Bye, guys. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like